Konbanwa. Umuulan ba sa inyo? Hindi naman po, ma'am. Sa amin umuulan kasi. Okay, so again, we'll prepare for your paper and pencil or ball pen. And we will continue for our formative quiz. So this time around, an example is there are choices. Watashi, watashi wa, watashi no, and the mira desu. So among the choices, you will choose which of these is the most appropriate answer for the following words or the words that follows. So, ang watashi wa ang iyahang encircle because when we read it, watashi wa mira desu. So, sakto siya. Di pa pwede watashi no mira desu. Watashi mira desu. So, that's why watashi wa ang iyahang answer. So, muna niyong buhaton sa 1, 2, 3, and 4. Okay, dozo minasan. I'll give you 10 minutes for this. Yun, Google kasi. Alright, minasan. Please screenshot sa hindi pa nakatapos, but still I'll be expecting for your answers to be sent through my private message or PM. And we will proceed for your Monday 3. Screenshot sa hindi pa nakatapos. Wala pa ako, ma'am. Oo nga, i-screenshot mo, cross dyan. Si Jen, wala pa rin. Pati si Anasan, hindi pa rin nakapag-send. Please, but your time Paano? given is already up. We will proceed to our Monday 3. Sa pag-take kasi ng exam nyo, may time limit kasi yun. Kaya, we need to practice. Okay? Ang yun eh. Nahihirapan nga lang talaga ako eh. Yeah, that's okay, Prof. Jan. Later on, we will explain how to answer this during our checking. Hmm. Wala sana kung matutukan ko. Okay, here is our Monday 3. An example Ha? here, それは何ですか? So, the answer is none. Kasi yung answer niya dito, Ah, come on. Yung answer niya dito is Jizo desu. Ano yung Jizo? Dictionary. So, anong dapat ilalagay sa parentheses? None. Tinatanong mo nga, what is that? So, yung answer niya, Jizo. Kaya, none yung answer niya. Ito, none. So, rewa blank desu ka? Yung answer ng kausap niya, Jizo desu. So, dapat ang tinatanong niya ay none. So, for 1 to 8, hinabahala ko nung dapat ilagay sa parentheses na to based sa answer ng mga kausap nila. Okay, dozo minasan. Good luck. And mate. All right, so we will proceed, finish or not finish, but still you have to send your answers. Okay, so we will proceed to our next slide. So this time around, you're going to answer or you're going to use the different particles. Based from our example, rei 1, rei ichi, kore wa suisu no toki desu. Ano nga yung suisu, minasan? Suisu is what country is Suisu? Sino naka-remember? Switzerland. Yes, Switzerland. So, kore wa suisu no. Kaya no ang ginamit niya kasi yung toki, yung relo, is from Switzerland. So, this relo is from Switzerland. Kore wa suisu no toki desu. And for the rei number 2, denwa wa doku desu ka? Do we need to put another particle here or di na kailangan? But nga ba, Ma'am, hindi na po.
Okay. Okay, that's why X yung inilagay niya kasi no need na maglagay ng particle. Okay? So if you think that one of these sentences, dili na kailangan but nga ng particle, you just have to put X. Okay? Wakarimashita, minasan. Minasan. Again, the Ay, only answer for this is the particles. Pero, pag sa tingin ninyo hindi na kailangan lagyan ng particles, then you just have to put X or you just have to answer X. Okay, dozo minasan. ma'am, wala kang bibigay na mga samples ng ano, Particles. Okay, what particles. are the particles, by the way? We have no, ni, wa, ga, pa. Ano pa? He, o. Those are the particles that we already tackled. Ay, Okay, so bye, minasan. Again, you still have, I will give you 10 minutes and no more extensions. Sa previous na Monday, sa Monday 2, I mean Monday 3, you consumed 20 minutes already, but that's all right. So for this time around, there will be no excuses, only 10 minutes. Okay. number 1 na agad, ma'am. Hi, 1, 2, 3, 4, and 5, 6. Okay. Ganbatte. Okay. So we will proceed for our Monday 4. Okay, so this time around, the example here is ano hito wa dari desu ka? Mira-san desu. So ang ginagamit niya kasi tinatanong yung pangalan ng tao, we will use who. In Japanese, that is dare. Okay, so for number 1, example, another example, I'll give you another example. Ima. Ano nga yung ima, minasan? Now. Ay, today. Yes, now, very good. Ima is now. Ima blank desu ka? So, yung sagot ng kausap niya, goji desu. So, ano yung tinatanong mo? Pag yung sagot is oras. Yung itatanong mo, nanji. What time? Ima nanji desu ka? Yung sagot naman yung kausap niya, goji desu. So, again, malalaman mo kung ano yung itatanong mo sa sagot dito. Sa sagot ng kausap mo. So, yung answer na number 1, nanji. What time? G ang ginagamit, ito yung G, di ba? And which means o'clock. So, what time? Nanji desu ka? For 2, 3, 4, 5, that will be on you guys. So, good luck. Hi, minasan. Ma'am. Prost-chan, yasumimasu. Prost-chan. Good night, Hi, na ma'am. Prost-chan. Okay, so time is up. We will move to our Monday 5 and Monday 6. Ginoo. And this time around, Na. for our example for Monday 1, Ray 1, Mainichi 5時から5時まで働きます or 働きました? The answer is 働きます. Why? Because Mainichi is not past tense. I mean, Mainichi is every day. Mainichi every day, di ba? And we will going to use hatarakimashita if the sentence is yesterday, ototoy, or kino. But in the sentence, we will have to use the present form, the hatarakimasu. What is hatarakimasu? Hatarakimasu nan desu ka? Minasan, hatarakimasu ka nan desu ka?
Minasan, okay. I was asking, hatarakimasu wa nan desu ka? What is hatarakimasu? Hatarakimasu is work. And mainichi, every day, kyoji kara. Mag-start ang work niya 9 a.m. Kyoji kara goji made. Made is until 5 Up there. p.m. Alright? So, hindi naman sinasabi dito na naganap na ang work because mainichi ang ginamit, kaya we will just have to use the present form of hatarakimasu and not the hatarakimashita. And for number 1, I'll give you an example. For number 1, Rei kino joji ni nemashita or nemashita. Kino. Kino wa nihongo no nan desu ka? What is kino in Nihongo? I mean in English. Minasan, kino wa ego no nan desu ka? Kino is yesterday. And joji, nanji. Ano nga yung joji? 10 10. How about the ji? o'clock. O'clock, yes. So, nanji ni nemashita. Nemasu wa nihongo nan desu ka? Nemasu is sleep. And it says there that kino yesterday. Are we going to use the present form or the past form of the verb? Pass. Very good. So your answer for Ray 1 is nimashita because kino yesterday. Kahapon. Yes. So ganyan lang. That's how simple it is. So minasan, dozo. Yun na naman. So, 5. All right, minasan, I forgot to explain the Monday 6. Ray, konban benkyo shimasu ka? Does he answer the listener's answer? Hi, benkyo shimasu. So, ang gagawin lang natin dito, konban. Konban wa ego no nan desu ka? Ano yung English word for konban? It's evening. Konban is evening. Benkyo shimasu ka? Ano yung benkyo? Minasan, benkyo wa nan desu ka? Benkyo is study. So the speaker asked if during a late night, in the evening, nag-study ba daw siya? Then he answered, hi, yes, benkyo shimasu. So ganyan lang yung answer. You will just remove the ka, and then, for example, for number 1, ototoy, yasamimasu ka? Your answer, JM, nilalagyan mo to ng ano ha, during drawing? Wait, I'll remove it. Yung bad list, ikaw nagsulat ano? Baka ma'am, di ko po ano eh. Okay, so again, for our Ray, ichi, ototoy, yasamimasu ka? So your answer is hi. Since hi is a positive 1, so we will use the positive and present form of what? Yasamimasu. Are we going to use the present form or no? Ototoy. Ototoy wa nan desu ka? What is ototoy? Ototoy is yung na-display ni Sensei Miki. The day before yesterday. Or sa nakaraang araw. Tama ba sa Tagalog? Nagdaang araw? Kahapon ng kahapon. Parang ganun siya. Ano yung Tagalog nan? Anong Tagalog minasan? Ng ototoy?
Yung ototoy kasi, okay, in Bisaya, yung ototoy, gahapon sa hapon. Ano yan sa Tagalog? Para mas Nung nakaraang maintindihan. hapon? Yes, parang ganon, nakaraang hapon. So, since nakaraang hapon na siya, so ang ya sumimas magiging ya sumimashita. Ay, yes. Yes. Yeah, so ang answer niyo dito is ya sumimashita. Ang number, ma'am? Number 1. And how about for number, do you want any number for me to explain? I'll give it as a bonus. Number ano, ma'am? Number 2. Okay. Number 2, here. Mainichi hiro 12時から1時まで 休めます or 休めました? 毎日昼. 毎日, what is 毎日? 毎日は英語の何ですか? In English, 毎日 is every day. How about 昼? 昼 is afternoon. So, 12時から1時まで 12 o'clock to 1 o'clock. Yasumi is lunch break or break time. And since we're talking about 12 to 1, I-delete mo na Specifically nga yan dyan. Yung says messenger ko. that it is Pasti yan. lunch break. Are we going to use the past, Delete mo na yung messenger ko dyan. Anasan? Kudasai. Okay, so are we going to use the past form of yasumimasu or the present form of the verb? The present form. Okay, very good. Why JM? Please elaborate your answer, JM. Dozo JM. Di ko makaya sa ano, ma'am? Hapon. Ay. Ha? What? Ano ko na, explain lang, ma'am. Hi, yes, explain. Dahil, ano pa lang, ma'am, mag-umpisa pa lang sa 12 yung ano, kumbaga di pa natapos. All right, very good. So we will be using the present Please. form of the verb yasumimasu because we were talking about mainichi hiru. And by the way, what is mainichi hiru? Yung, ano, Huh? Araw? Mainichi, every day in the afternoon. Hiru is Gabi-gabi. afternoon. No, Ay, hiru is afternoon. Yoru, yan yung gabi-gabi, yoru. Okay, so I guess, minasan, we will just check your answer since we run out of time. And please listen because I will be explaining the basic grammar form, why this could be their answers. Okay, so are you ready? Self-evaluation na lang to ha. You will check your own answer there. Check niyo yung answer niyo. Okay. For number 1, who wants to answer? For number 1, I mean, who wants to read? Ha? Wants to answer? ma'am. Okay, Dozo JM-san. JM-san. Dozo JM for number 1. Please read. Guguwa. Number 1 is Ay. here. Ito ay Ray. Number 1 Ray pala. is example. Ano to? Suriwa. Kai. Kai Gishitsu. Suriwa. Sariwa. Kai Kai Gishitsu Gishitsu. des. Hi. So, why
are we using So, the sore? Because sorry wa. kaigi shitsu. Malapit dun sa ano ma'am. Sa, Malapit dun sa kausap niya. all right, very good. So the Sa kaigi kausap ng shitsu, speaker. yes, very good. Thank you, JM. The kaigi shitsu is close to the listener. That's why we will be using soku or soku wa kaigi shitsu desu. Kaigi shitsu means conference room. Thank you, JM. Next, we have Prosjan number 2. Dazu Prosjan. Please read Prosjan. Prosjan-san, toyonde kudasai. Yes, ma'am. Levi. Hi. Ha? Hi. Ito, ma'am. Asoku. Atuko. Nagloko yung cellphone ko na kwan. Ano ba Yeah, to? that's okay. Ay, Hi. Okay. Asoku wa ito kuha. toire. Ano eh? Toire. Truery? Toire. Or ote arai desu. Pati aray de? Hi. So, why are we using asoku? Because Malayo. yes, very good. Malayo sa speaker and sa listener. Speaker. Malayo sa kanilang Mhm. dalawa. That's why we will be using asoku Tuko. or that over there. Thank you so much, Prosjan. Arigatou gozaimashita, Prosjan. Number 3. Hi. Number Sanban, Ana-san, dozo Ana-san. Toyondi kudasai. Kokowa. Hi. Shokudo. Shokudo desu. Hi. Okay, shokudo. Shokudo wa ego no nan desu ka? What is the English of shokudo? Here, for number 3 pictures, shokudo is canteen or Canteen. cafeteria. Cafeteria. Teacher. Yes, so why are we using koku? Malapit po siya, ma'am, sa door. Yes, sino ang malapit? Ang speaker or ang listener? Speaker. Okay, very good. So that's why we will using koko. Thank you Koko. so much, Ana-san. Number 4, JM-san, toyondi kudasai. Asuko wa Jimoshu. imoshu desu. Alright, jimoshu wa nego no nan desu ka? Jimoshu is office. Why are we using asoku, JM-san? Dahil Yes. malayo ma'am. Hi, Sa very good. dalawang nagsasalita na Alright, thank you so much. listener. You cut that. Thank you so much, James-san. Then next, you have number 5, Prosjan. Goban, Yung nga total? Prosjan-san. Dozu toyondi kudasai. Soku. Ano? So kuha? Hi. Yoshitsu. Music to this? Alright. Yoshitsu wa ego no nan desu ka? Yoshitsu is Classroom. hi, classroom. Arigatou gozaimashita, Ana-san. And why are we using soko? Prosjan-san. Bakit nga soko? Malapit sa speaker? Malapit sa Hindi pa. listener. Malapit sa speaker, koko. Pag Malapit malapit sa sa listener, listener, ma'am. soko. Prosjan ha? Pag malapit sa speaker, Prosjan, koko. But here sa picture, Kuko. ito yung listener. Mas malapit sa kanya yung classroom. So that's why we will using soko. Soko? Hi. Soko? So, yes. Thank you so much, Prosjan. So, mas dali lang, no? Pero yung gahapon na pag-answer niyo, parang ayaw niya na bumasok bukas. Okay, so saan kayo naguguluhan dito?
I hope yung ako ma'am dyan sa mga ano na yun, yung gusto ko mga ma-practice. libra. Yes, because need nyo pa kasing pag-aralan yung hiragana eh. Parati ko sinasabi sa inyo, you have to memorize all the hiragana characters, especially sa mga vocabularies nga akong gihatag. Di ba everyday na ako gihatag nga mga different vocabularies? Basta-basta. Screenshot ninyo, dili. Screenshot ma'am. Yes, so before you sleep, basa-basahon to, balik-balikon. But here, okay, we will be mastering again these words. So, okitsuke. Ano yung okitsuke? Ano? Office. Information? Ay. Disinformation? Yes, or front desk or reception desk. Again, basahin minasan, dozu, Okitsuke. okitsuke. Okay, how about this one? Read. Minasan. Kai, kai, Kai Gikisetsu. hi, Kai. kaigishetsu wa ego. Ego no nan desu ka? What is the English of kaigishetsu? It is, Conference room? yes, very good. Very good. Conference room. How Classroom. about this one? This one. Sa araw, tingin sa araw. Ano? Ano to? Toiri. Katakana to. Hindi, aray. Toiri or sa hiragana. Toire? Ano na ba yan, Oterai. Yes. Toire. Toiri yan sa katakana. Toire. And if hiragana, oterai. Oterai is what? CR? CR. Very good. Okay. Again, ano nga tong basa nito? Toire. Hi, Toiri. How about this one? Minasan. Toire. Hi, JM. How about this? Ano to? Paano to babasahin? Sho, ko, do. Shoko. Shokodo. 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 Okay. Shokodo. What is shokodo? Canteen. Yes. Karinderya. Yes, correct. So again, shokodo is cafeteria. How about this one? Basahin. Jimoshu. Imosho. Hi, jimoshu. Ano ang jimoshu? Office. Jimoshu Office. is office. Okay. How about this one? Yo. Okitsuke. Ay. Yo. Shit. Kyushitsu. Hi, kyoshitsu. Ano yung kyoshitsu? Classroom. Hi, classroom. Again, ano pang basa nito, minasan? Jimosho. Jimosho. Hi, again. Ano to? Jimosho. How about this? Ano ito? Ano? Two. Shokido. Shokodo. Hi, shokodo. Shokodo. Hi, anong shokodo nga? Cafeteria. Hi, okay. This one. O. Reception? O. U. O, di ba? O to? O. Yung gahi na U. U. Toire? Oketsuke. Itsuke. Oketsuke. Oketsuke wa. Ano yung oketsuke? Front desk. Yes, front desk. Okay. So ito, ano yung basa nito? O, te. OTR. Ote aray. OTRI. Okay, ano yung ote aray? CR. CR. How about this?
Kyo. Kyo. Yung tatlong ito, kyo na yan. Kyo, shitsu. So, Kyo, shitsu. yo, 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 Kyo, kyo. Ki yo, ito. Tapos may yo na maliit, kaya magiging kyo. yo, sitso. Kyo, shitsu. Ano yung kyo, shitsu? School. Ha? Isitso. Ano yung kyo, shitsu? Classroom. 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 Hi. Okay, so again, I will ask you one more time the vocabularies and then i-perfect ha para mag-proceed na ta sa next slide. So, read and answer the English of this word. Minasan? Hi. Okay, Hoy. ano to? Ha? Suki. Hi, very good. What is uketsuke? Front desk. All right. Ito, Ano nga yun, tol? Saan yung araw ni Ma'am? ito na Yung lang, ito kuwan. na lang. Mababasa nyo dito ito. Hi. 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 Ito. Kay sitso. Okay, kai gishatsu. Ano yung kai gishatsu? Bakit? Conference room. Conference room is kai gishatsu. How about this one? Saan Ma'am? Ito. Great. Auto To. pala. Toire. Toire. Tapos yung hiragana niya. Ote aray ko. Okay, very good. Otiaray. How about this one? Tukodo. Hi. Ano yung shokudo? Karinderya. All right. How about this? Ji. Mosh. Yes, dazo. Jimosho. Jimosho. Okay. Jimosho. Ano yung jimosho? Office. Okay, very good. How about this? Yung service. Kyojitsu. Kyoshitsu. Kyojitsu. Isitso. Okay, ano yung kyoshitsu? Classroom. Classroom. Okay, thank you so much. Do you have any questions here? Do you have None. questions? None so far. Okay. So here are the answers. So tingin nyo, tama ba kayo? Check nyo na lang sa inyo. Okay? Watashi wa. Kaya answer natin is watashi wa because watashi is the subject. And subject, we will be using wa. Watashi wa nira desu. So for number 1, bakit nga kore? Kore wa doitsu no jidosha desu. Ano nga yon? Bakit nga kore? Kasi because of the meron tayong wa. And then kore wa kasi things. Ano yung things dito? Hindi siya kokuha JM. JM, koko is placed. Kore because jidusha is a car. Car or kuruma. Jidusa again ayun jidusha. Car. Okay. Ang car ay saan galing? Sa Juice Sa duwitsu. Duitsu. Ano yung saan yung duwitsu? Saan yan? Yan ay Germany. So kore wa duitsu no jidusha desu. So the car is from Germany. Okay, so for number 2, we will be answering no because of the things. Kaban. Ano yung kaban?
Kaban is bag. Bag. Yes, so no kaban wa watashi no desu. Bakit watashi no yung ginamit, hindi watashi lang? Kasi watashi no is possession, meaning, so no, yung bag na yan ay akin. So no kaban wa watashi no desu. Okay, for number 3, ano to? Basahin. Si Hi, Hi. Jimosho. Hi, okay. Ano yung jimusho nga ulit? Office. Okay, very good. Office. So, ginamit natin ay asoko. Kasi they are pointing the Malayo. office. Yes, very good. Malayo ang office. Kaya, asoko. How about number 4? Sumimasen. Then wa. Ano nga yung sumimasen? Sorry. Ex- Please. Excuse me. me. Ang sorry ay gomenasai. May Gomenasai. Okay, ano yung sorry? Gomenasai. Ano yung sumimasen? Excuse me. Okay, ano yung kudasai? Mete. Ay, Please. Please yung kudasai, ha? Yamete, ano yung yamete? Yamete is stop. Okay, so denwa. Ano yung denwa? Denwa is telephone. Sumimasen, denwa wa doku desu, or a telephone call. Tinatanong niya kung nasaan ang telephone, doku. Kaya yung answer, doku. Sino yung na-perfect dito? Si JM, na-answer niya to, pero na-wrong siya dito, number 1. No, JM no. Yung kuko yung answer mo eh. Pero still, congrats, JM. Thank you for sending your answer. So do you have any questions? No. We will have to familiarize the vocabularies. What is this, minasan? Basahin. Jimo. Ji. Ko, Do, di ba? Toto, pero may teng-teng kaya do. Jidusha. Bidusha. What is jidusha? Yan ay car. Car pala yun. Yes. Another term for car is kuruma. Kuruma. Yes, Kuruma kuruma or jidusha. Ano to? Basahin, minasan. Permanent. Do. Yes, pero Do. basahin mo na siya. Do. Do. Doitsu. Doitsu no. Hi, ano yung doitsu? Ano yung doitsu? That is Germany. How about this one? Basahin. Koriwa. Ka. Ay. Ka. Kariwa. Kaban. Ka. Di ba Kaban. hato? Tapos may teng-teng kaya magiging B. So, kaban. Kaban. Ano yung kaban? Bag. Yes, bag. Okay. How about watashi? Ano yung watashi? Watashi ay me, ako. Yan ay watashi. How about this one? Read. Jimosho. Jimosho. Ano yung jimosho? Office. Okay, office. Thank you. How about this one? Read. Sumimasen. Ano daw? Ano to? Ano yun? Ti. Ha? Ano guys?
Denwa. Tinwa. Ano nga yung denwa? Telepon. Yes, very good. Again, sumimasen. Denwa wa. Doku desu ka? Bakit doku? Kasi, Telepon. bakit doku? Kasi tinatanong niya kung, ano nga yung doku sa English? Number? Where? Where yan? Doku. Doku desu ka? Where? Okay lang yan, JM. Practice makes it perfect. Mag-practice lang tayo na mag-practice. So, doku kasi tinatanong niya kung nasan ang telephone. Denwa. Okay. Excuse me. Where is the telephone? Parang ganyan. Okay, do you have any questions here? Papunta na tayo sa exciting part. Joke, right? May questions kayo dito, minasan? Uy, what Wala. hindi kayo? Wala? Okay. So we'll proceed. This time, we will be using the questions. Like none. Okay, read. Ano nga to? Sumimasen. Okay, ano yung sumimasen? Please. Please. How about this one? Ote. Hi. Ote aray. Hi, very good. Anong otiaray? CR. Okay. Otiaray wa. So, ang answer, doku or dochira. Tinatanong niya kung nasan ang CR. Because ang answer ng kausap niya is achira des. Nandoon or that over there. Achira. Check kayo sa number 1, minasan. Sa answer niyo. Ha? Achira des. Wala nga na-answer. Ay, okay. So, mag-listen na lang ha, Prof. Jan. Anasan, hindi ka makakasagot, Anasan. Ana. Nawala na si Ana. Umuulan dito, guys. Saan ka How ba, ma'am? about, ha? Saan ka ba? Nasa Cebu ka ba? Hi, nasa Cebu ako. Okay. Malapit kami Kala sa ko, Nalindulan. buti Kasi, hindi ka napikan. oo nga eh. Thank God. Kaya, labot ko rin. Pero nakita niyo yung mga TikTok ng mga ano no, Bisaya, may respeto. Ay, hindi naman. Di kami nagtitiktok man eh. Release lang minsan. Okay, ikaw talaga, JM. Kasi yung parang ang gaan sa loob eh, no, na nagbayanihan ang Bisaya lahat. ko. Irespeto ko. I'm proud. Proud ka, JM, na Bisaya ka, JM. Proud cute ma'am. Lagi no, kita mo sa mga Mindanao. video. Dagan kayo. Dili. Pero Di ba nag-traffic ang diri sa Mua because dagan kay padung pa north, magatudog ginabang. Like, Malayo sa inyo yung car, ma'am. Karkar o city na yun eh. Malapit na yun sa Cebu City. Taga-Karkar ka, Pros Jan? Hindi, Mindanao ako, ma'am. Ay, Mindanao. Balis si President. Ikaw, JM. Mindanao, Usamis. Ah, okay. Taga saan ka, JM? Boracay ma'am. Oh, really? Aklan. Aklan yan, no? Ah, Bisaya din na niya? Visayas. Ah, Ilonggo yata yun tol. Antiquinho, di ba? Hindi Hiligay nun. Mauli na ako sa Antique. Yung salita po namin doon ma'am, Cebuano, Waray, Ah, okay, waray. Ilonggo, maganon po eh. Ah, okay. Akala ko taga Cebu kayo. Alright, so much for the chika. We'll proceed here. Mira-san. Okay. Read everyone. Mira Sanwa, Duko, Diska. Okay. So, bakit doko yung answer? Kasi, tinatanong kung nasan si Mira-san. Kaya yung answer niya dito, basahin. Ko, Kay. Kay, Gi.
Kay gisit. So, Yes, ano yung kay gishatsu? office. Conference room. Ay, kung Jimosho ang office. So, si Mira-san ay nasa conference room. Kasi tinatanong niya dito, Mira-san wa doku desu ka? Nasaan si Mira-san? Nasa kay conference room. gisit. Kai gishatsu desu. Yes. Okay. Next. Number 3, dozu minasan. Karina. Camera. Camera. Kasanay na kayo kay Karina, ha? Camera. Kung hindi nyo talaga minimemorize yung katakana, ay, inyo na nag-familiarize, no? Wala dyan mo nagbasa. Kani mo, Karina ni siya, mong Karina yung basa. Camera. 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 Yes. Ano to? U, U. U. ri, Uri. ba. Uriba. Ano Wa. yung uriba? Uriba ay department store ng mga camera. Camera. Yes. Kaot, camera uriba wa. Ano to? Nanggay. Nanggay. Bakit nanggay? Kasi tinatanong ang floor. Floor ay kay. Kaya yung sagot kasi nung kausap niya is go kay des. So, nasa 5th floor. So dapat yung itanong mo nang kay what floor? Okay, nasabtan, I mean, wakarimasu ka minasan. Medyo ma'am. Okay, ano nga ito? Basahin. Kay. Ya. Nan. Ay, kay. Hi, bakit nan kay? Kasi Dahil, nandun. nandun sa Fifth floor. okay, floor yung guy. Kasi yung answer dito, go kay. Nasa 5th floor. So, yung itanong mo, nanggay desu ka? Okay. Number 4, minasan. O. Kiwa. Ku. Oku ni. O kuniwa. Hi. Doritsu. Dochira. Dotsira. Dochira, pwede din doku. Dochira desu ka? Yung answer, ito Amerika. always nyo na to. Yes, very good. America desu. So, Yes. ano yung kuni? Kuni ay country. Again, kuni, ano yung kuni? Ha? Country. Okay, country. Tapos, America des. Tinatanong niya kung which country? Sagot, America. Amerika this. Alright. So again, ano yung basa nito? Kuni. Okay, ano yung kuni? Country. Country, very good. Okay, number 5. 5. Ano? Kay, Kaigi. Kaisha. Kaisha. Ano yung Kaisha? Of Kay. company, Kaisha. Kaisha Kaisha. wa dochira or doku, pwede yan sa dalawa. Dochira desu ka? Ano yung, which company are you? Sabi niya dito, empty. Empty desu. Empty yung pangalan ng company nila. So again, anong basa nito? Kay. Kay, Kay. Kaisha. 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 Okay, Kaisha ito. wa. Hi. Dotsira. Diska. Okay. Dotsira diska. Hi. Empty des. Empty desk. Okay. Naka off cam ka, JM? Hi, ma'am.
Okay. Naninibago kasi usually on cam kayo. Maganda sana on cam ka JM. Sige po, ma'am. Sige, go. Again, ano nga to? Kuni, Ano yung kuni? Cross country. dyan? Kayo na lang dalawa nagkasagot. Si Ana kasi wala na eh. Ana-san, where are you? Si Jen, mahina signal. Si Jenny kay 1 week si Jenny na hindi makapag-participate. Pero next week, babalik na si Jenny Rose. Okay? So again, basahin kayo na lang dalawa ha. Ki, Hi. kay siya. Ano yung Kaisha? Kay siya. Company. Company. Okay, ito. Kuni, Ano yung kuni? Pros country. dyan. Magbasa ka rin pros dyan. Titingnan ko lang yun. Bakit? Hindi ko Ikaw na. naintindihan. Okay, basa na lang. Kasi i-explain naman natin. Ano to, pros dyan? Ma'am, Ano to, pros dyan? ano nga yun to? Kuni. Ano yung kuni? Kayo ha? Hindi ko kasi makachap yung Okay. kanya words niya. Okay lang, ibabalik-balik natin. Kuni ay country. 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 How about this one? America this. Ay, Ito. camera. O, Mira. yes, O, camera to, tapos ito. O, O, ri, Uriwa. Ay, ba. Urina. Uriba Ba. pala, Uriba. Ano yung oriba? Uriba. Tindahan ng kamera. Yes, oriba. Very good. How about this one? Saan? Kai. Kay Gisitsu. Okay, ano yung kai gishetsu? Yung Conference room. Yes, conference room. Wow. Kayong dalawa ha, may ano na kayo. Okay, next. Ano to? First, ano to? Si JM yung, Utiaray. parang si JM yung taga-basa, si Projan taga-translate. Utiaray. Good, may teamwork kayo ha. Okay, ano to? Utiaray. Ano yung oteray? CR. Yeah. Okay, CR. Ano to? Please. Ha? Excuse me? Yes. Sumimasen. Very good. Okay. We'll proceed for number 6. Empty wa nano kaisha desu ka? Kasi bakit nan? Tinatanong niya kung what kind of company is empty. Tapos yung sagot naman ng kausap niya, tabako no kaisha desu. Tabako. Ano yung tabako? Garilyo. Sigarilyo. Garilyo. So, yung answer niya is company ng sigarilyo. Tabako no kaisha. Ano yung kaisha nga ulit? Kakasabi ko Kaisha. lang, company. Company. Kaya, yung sagot niya dito ay tabako no kaisha. Kasi, company ito ng tabako. Company ng cigarette. Yung empty. Tinatanong niya kasi yung, ano yung empty? Sagot niya dito, company ng tabako. Okay? Tabako, no? Yes. Kaisha desu. Okay, basahin nga, minasan. Dozo. Intiwa. Ano to? Ino. Nan. Nano. Kay siya. Diska. Okay, yung sagot. Tabako. No. Kay siya this. Okay, kaisha desu. So, number 7, basahin. Uriwa. Minasan. Uriwa. Uriwa. Okay.
Duko. はい。 Duko no. Okay, wain. Wain. Wa. Wain. Wine desu ka? Okay, ano yung wain? Wine. 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 Yes, wine. Wain Wine. is wine. So, sinatanong niya dito, this is correct, di ba? This wine. Saan galing? Doku. Where? So, yung sagot is Egypt. Italia. Italia. Sorry, minasan. Gomen, gomen. Italia. Italiano wine des. Ano ibig sabihin na ito? Italiano wine des. Sa Italia galing, ma'am. Okay, very good. Ano nga yung wine? Wine. Wine. Okay, Wine. Anasan, we miss you, Anasan. Ma'am, Please, nag-CR ako join eh. them. Join them. Okay, so number 8 na tayo, Anasan. Read, minasan dozo. Ma'am, kakaupo ko lang. Kono? Bakit katawa na tao? JM. Uy, hindi pa natin na-take yung Egypt, ha? Wala pa sa vocabulary natin ng Egypt, kaya hindi tayo gagamit Italia. ng Egypt. Okay? So here, basahin na. Suno. Ay, kuno. Wain. Wine. Wain wa. Ikura. Ikura. Yes. Deska. Yes. Ano Ikura. yung ikura? Magkano? Very good. Tapos yung sagot? San? Ni. 2,800. Pero Ay, sa in Sinihongo, yan ay Nisan. English, ma'am. Nisen. Nisan. Nisen. Sen. Sen is 1,000. Nisan. Nisen. Hapyaku. 8 kasi. Nisan. Hapyaku. Happy ako. Yaku des. Hapyaku yen. Napayen. Happy Hapyaku. ako yendes. Okay. So again, ano nga? Nisin. Basahin minasan. Nisin. Kono wa inwa ikura desu ka? Okay. Answer. Nisin. Yaku. Hap. Nesen Happy ako. happy ako yendes. Very good. Hindi. So again, we will recall the vocabularies. Ano to? Sumimasen. Sumimasen. Ano yan? Please. Plate. Excuse me. Excuse me. Uy, yung sumimasen, common yan sa Japan. Parati sila nag-excuse me pag may tinatanong sila. Sumimasen, ikura desu ka? Sumimasen. Doko desu ka? Sumimasen. Nanchi desu ka? They will be using excuse me. Okay? Ano to? Te aray. Kay Ano yung Yaray. CR. CR? Okay. How about this one? Uy, gumagaling na sila. Oo nga, ano sa, na-miss mo. Si JM Na-CR ako, hindi ko Ross narinig. dyan taga-translate. Okay, ano to? Muslim Timosyo. ba yan si Pros dyan? Hindi siya, Oh, Muslim. Jimusho. Muslim yan. Ba't may malong? Muslim Uy, nga yan. hindi ito, Jimusho, ha? Timosyo. Kai Gishatsu. Kay Gipitsu. Kai Gishatsu man ito, eh. Ang Jimusho dira ay, wala dito Jimusho, eh. Wala. Again, ano to? Kay Gipitsu. Ano nga yung Kai Gishatsu? Conference room. Okay, conference Uy, room. naks naman. Lagi nga, oo nga eh. Ito, how to? Ano to? Murag naka-take na nag-memo plus ba? Sabi niya nga kanina eh, bibili siya. Okay, ano to? Kamera. Hi, Kamera. Yung Eugene. ano? Kaya O, Dura. Oriba. Oribawa. Okay, camera Oriba. Ano yung camera Oriba? Lugar. Tindahan ng camera. Yes, Dahan. tindahan ng camera. Bakit nga na, ano to?
Nanggay. Nan, Nanggay. Nangay. Ano yung nanggay? What floor? Again, ano to? Anong floor? What floor? What Ano to? floor? Yes. Nangay. Yes, nanggay. Okay. Nanday desu ka? Hi. Ano ito? Kino. Kuni. Ay, kuni. Uni. Yung kino ay yesterday yan. Kino, yesterday. Ito, Kuni. Uni. okay. Ano yung kuni? Laundry. Laundry. Okay, very good. Ano to? America. Hi, Hindi. okay. Ito, Kimusho. Dim. Dimusyo. Kaisha. 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 Uy, JM, wala man kimosyo. Jimosyo man to. Hindi yan kimosyo. Jimosyo. Sabi pa, tawa tayo ng tawa dito. Okay, ano nga to? Dimu. Kaisha. Kaisha. Okay. Ano to? Kariwa. Ito. Ano? Hindi. Kure. Ta. Ta. Ba. Po. Tabako. Tabako. Ta. Tabako. Okay. Ano naman ito? Wain. Wine. Ano yung wine? Wine. Okay, wine. Ito. I I- Itaria. Yes, Italia. Or Italy. Italia. Okay, last. Basahin. Nisin hapyaku Nisin. yendes. Very good. Very good. Nisen ha piakuyendes. Again, everyone. Nisen. Nisen Hapyaku hapyaku yendes. Okay, thank you. So do you have questions here? Proceed na ta. May question, wala. Okay, we'll proceed. Hindi mo kayo sagot. Okay, Korewa. Read, minasan. Koriwa. Gorewa. Soy. Wala namang susui. Suisu. O, malapit na, ma'am. Ikaw talaga, JM. Purot kakalokohan. Suisu. Ito ay, okay lang. Suisu. Ano yung suisu? Ano yan? Hindi yan suisui. Suisu. Country yan. Suisu. Country yan. Ano yan? Ano Suisu. yan? Switzerland. Yes, Switzerland. Ano to? Toki desu. Yes, ano yung Toki? Tokyo. Toki Hindi. desu. Toki. Ang Toki ay orasan, relo, watch. Toki. So, kore wa Suisu no Toki desu. Sa Switzerland ang relo na to. How about this one? Yan, ma'am. Wala. Ma'am, walang naintindihan ko. Denwa. Denwa. Okay, ano yung denwa? Relo. Ay, ano yun? Hindi. Toki ang relo. Yung Denwa. Telephone. Telephone, yes. Telephone. Ano ito? Sorry. Ay, Hindi. Wa. Hindi, ito. Do? Doku. Yes, ano yung Doku. doku? Doko. Tingi. Where?
Doku pala. ay where. Okay? Where? So, number 1 na tayo. May asa. Ano yung may asa? Ngayon? Every morning. Every Asa is day. morning. May is every. So, every morning. Again, ano yon? Every morning? May asa. Asa. May asa. Rokuji. Okay. Ki. Gusto mo yan. Toki. O. Toki. O. O. Umay. Okay. Okimas. Okay. Ano yung okimas? Wake up. So, may asa rokojini okimas. So, every morning, I woke up 6 o'clock. Okay, ano nga ito, minasan? Yan, ma'am. Saan, ma'am? Ito. Okimas? Yes. Ano yung Okimas. okimas? Wake up. Wake up. Okay, wake up. Nawala na si Pros dyan. Pros dyan, come back here. Simula nun, hindi ko marinig. Ah, wala pa kayong Hindi, headset okay dyan? na po, ma'am. Hindi, okay na. Narinig ko na. Oh, ikaw talaga, Pros dyan, ha? Puro ka, biro. Ano nga to? Ano to? Uy, Hindi ko marinig. minasan. Minasan? Ano to, minasan? Okimas. Hi. Okay. Okay, again. Okimas. Ano yung minasan? Di ba po, ulit ko na sinasabi minasan. Ano yan? Everyone. Okay, everyone. Akala ko hindi nyo alam kasi dati ko sinasabi minasan. Everyone yan. Kasi to, ano to? May asa. Okay, ano yung may asa? May asa. Mayasa. Ha? Every Every morning. morning. Every morning. Okay, ano? Morning. Every Yes, day. very good. Ito, ano yung everyday? Wala nga. Yung everyday, mainichi. Okimas. Mainichi everyday. Ang every morning, may asa. Ano ito? Happy, ma'am. Ma'am, nawawala yung signal mo. Chappy. Okimas. Nakita niyo na? Minasan? Putol-putol yung salita mo, ma'am. Try tayo. Hi. Hi. Okay, how about this? Konnichiwa. Ano yung konnichiwa? Minasan. Ma'am, wala talaga, ma'am. Putol-putol boses niyo po. Hello po. Wait, Wala ha. yung boses ni ma'am. Naantok na ako. Minasan? Yan, 30 minutes na lang. Hi. Naririnig na? Hi. Okay. Sa ano nga to? Okimas. Okimas. Ano yung okimas? Wake up. Wake up, okay. Number 2 na tayo. Bijutsu. Bijutsukan. Bijutsukan. Ano yung bijutsukan? And art Bijutsukan. museum. Again, bijutsukan. Art museum. Okay, how about this one? Bijutsukan. Ito ay nanji. Onji. Ano Nanji. yung nanji? Oras. Yes, very good. What time? Nanji. Nanji, yung answer. Tama ba kayo dito? Yung answer nyo kara? Nanji kara, nanji made.
Kailan mag-start? What time mag-start? What time matapos? Kaya, Nanji nga yung sagot mo, Mi. ha? Katnanjila yung sagot nyo? Yung sagot nyo dito Putol, dapat, ma'am. Malakas ulan. Ma'am, malakas ulan dyan. Chapi-chapi po talaga kayo. guys, naririnig nyo ako? Naririnig nyo ako, Putol-putol minasan? po kayo, ma'am. Putol, Malakas po boss. siguro ulan dyan, ma'am. Hi. Minasan? Hi. Okay, hindi na putol-putol. Hindi na, ma'am. Hi. Okay. Good. So, ano yung sagot nyo dito? Kara yung sagot nyo dito? Nanji kara, nanji made. Bakit nga kara? Nanji kara. Bakit kara? Kasi oras po siya. Oras na mag-start. Kara. Tapos, nanji made, anong oras matapos? Tapos, Okay? Yes. So, Bijutsukan, Art Museum. Nanji kara, nanji made desu ka? Kailan matapos yung Art Museum and kailan din mag-start? tatapos. Yes. Okay, so again, basahin ito. Bijutsukan. Ano yung Bijutsukan? Art Art Museum. Museum. How about this one? Na Isu. Ima. Ma, Ano yung hindi Ima. talaga. Ima pala yan. Ano yung Ima? Ngayon, Yes, now, Ima. Ito, Nanji. Nanji. Ano yung Nanji? oras. Oras. What time? What time? So, tinatanong niya, Ima, Nanji desu ka? What time is it now? Time to sleep. Yes. Okay. Jikan no nimasu. Yung time to sleep, jikan, oras. Jikan no nimasu. Nimasu is sleep. Yeah. Okay, number 4. Ito. Ano to? I. Number 4. Person. Ito ay mokuyobi. Mokuyobi. Ano yung mokuyobi? Ibis. Huwebes. Yes, very good. Mokuyobi, no? Ano to? Gogo. Ano yung gogo? PM. PM, very good. Ito, Bijutsukan. hindi. Biyowin. Ikaw talaga kung makikita mo na yung bijutsukan na agad. Oh, ganun talaga yung ma'am. Guide naman ako eh. Kita mong, anata na yan. Hindi naman lahat bijutsukan. Okay, minasan. Ay. Ano nga yung yasume? Ito yasume to, di ba? Ano yung yasume? Yasume. Free time, break, holiday, yasume. Pero ano yung biyowin? Lesson 1 sa vocabulary, biyowin ay hospital. Again, ano tong biyowin? Hospital. Okay, biyowin yasumi, meaning? Hospital. Okay, pero may yasumi na. Biyowin wa yasumi. Break or Break close time. close Hospital. yes, close ang hospital. Kailan mag-close? Ito mag-close sila ng mokuyobi. Mokuyobi. So, ang hospital ay close ng Huwebes. Huwebes. Okay. Huwebes sa Gogo. Afternoon. PM. Yes. So, sa afternoon, close sila. Huwebes ang araw. Yes, okay. Very good. Here, number 5. Daigaku. Okay, ano yung daigaku?
Universe. Ay, University. University. Kapa pag-call mo. Nag-shuffle na yung utak mo dyan, JM. antok na yata ako, ma'am. Kanina ka pa ka, nagsig pangoy up. Sige, daigaku wa. Ne, toke. Nagagawa ni Nanji Nanji, niya? uwarimasu Ki, ka? Owarimasu ka. Ano yung uwari? Uwarimasu. Matapos, finish. So, kailan matapos ang klase sa university? Daigaku wa nanji oras. Anong oras matapos? So, for number 6, ano to? Ano to? Genko. Natutulog ka si Froston. Kung huwag ka matulog, Froston, ha? Pag na ako, ma'am eh. Genko. Konti na lang ka. Genko. Konting kapit na lang. Genko ay bank. Again? Ano yung Genko. genko? Bangko. Yes, okay. Ito. Yasumi. Ano yung yasumi? Free time. Yes, free time or holiday or mag-close ang genko. Genko no yasumi. Genko. Kailan mag-close ang bangko? Tapos yung answer? Yung days of the week. Ano yan? Yung Nichiyubi. Hindi. Hindi siya Oh. Nichiyo. Ito yung Nichiyobi. Pero ito, Ayan. Doyobi. Doyobi. Yes. Doyobi to. Nichiyobi desu. Kaya Doyobi. to yung answer kasi ano yung to? Ano yung doyobi, ma'am? Saturday. Martes. Dalawang araw Saturday. kasi, ma'am. Saturday, ano? Sunday. Dalawang araw yung subject, kaya to. Hindi. O pwede siya, pero yung to sa English ay and. And Doyobi and Nichiyobi. Saturday and Nichiyubi. Sunday. Sunday. Okay. So, again, ano nga ito, minasan? I-master natin yung mga vocabularies. Genko. 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 Okay. Ito, Doyobi. okay, ano yung doyobi? Saturday. Saturday. Ito, genko, Bangko. bangko. Ito, Daigaku ba yan, ma'am? hi, daigaku. Ano yung daigaku? University. Yes, university. Ano to? O, Owarimasu. yes, ano yung uwarimasu? Finished. Yes, finish. Very good. Ito, Bijutsu. byoin. Ano, ma'am? Ito yung bijutsukan, JM, number 2. Ito, byoin. Biowi. Ang byoin ay Dowi. hospital. Hospital. Yes, byoin, hospital. Okay. So do you have questions here, minasan? May questions kayo dito? Wala? Iye. Okay, so we'll proceed. Okay. Yung answers dito ay nanji kasi nga yung oras yung tinatanong. Kaya ima nanji desu ka? Number 1, nanji. Number 2, sato-san no uchi no denwa bango wa nanban desu ka? Kasi yung number ni sato-san yung pinag-uusapan, kaya yung tanong mo, nanban. Tapos dito, kyo wa nanyobi desu ka? Kasi yung answer is kayobi. Ano yung kayobi? Lunes. Tuesday. Ano yung lunes? Getsuyobi. Itsuyobi.
Nichi getsu ka sui moku kindayo. Kayobi ay Tuesday. Thursday. Okay, number 4. Teresa-chan wa nansai desu ka? Kasi yung answer is kyosai. Kaya yung tanong mo dapat nansai. Minasan, narinig. Hi. Okay. Ay, So, number 5, kino nanji made hatarakimasu ka? Kailan matapos? What time ka matapos sa work? Hatarakimasu. Yung answer mo ay kyoji made. UG. Ano yung kyoji made? 9 ng 9. hapon. Ay, ng Yes. matapos. Yes, very 9 good. Kasi may 9 made. tapos. Yes, very good. Ano yung kino? Pino. Yesterday. Kino ay yesterday. Nansai. Ano yung nansai? Hapon. How old Nansai. are you? How old are you? Yun. Uy, kalaki na dyan mo ni Ma'am Mickey ay. Nansay. Busod na sa to siya eh. Pakutanon mo, nansay des ka. Wala, lang Japon. Ano ito? Nanji. Ano yung nanji? Time, oras. Oras. Okay, what time? Very good. Nanyobi. Ano yung nanyobi? What day of the week? So, yung answer nyo, pag tinatanong kayo nanyobi, yung answer nyo yung nichiyobi, getsuyobi, kayobi. Ganyan lang. Okay, so do you have questions here? None? Di. Okay, so we will proceed to our last part. This one. Kino juniji nimashita. Bakit nga nimashita? Okay. Minasan, Wala. nawawala ako? Tapos Minasan. na. Okay, very Opo, good. ma'am. Yung nimas ay sleep. Di pa tapos. Sleep. Nimas is sleep. Natulog. Matulog na. Si Pros dyan. Okay, so number 2. May nichi Tulog na talaga, kiru. boss. Ano? Ano Pros dyan? Tulog na talaga. Wag naman. Last naman to. Joke lang. Wala na si Frost dyan. Uy, mag-live ka, Frost dyan. May miss namin yung malong. Ay, ma-miss ko Lagi, pala oo yung nga. malong. On cam, Pros dyan. Para hindi ka matulog. Mabantayan kita. Matulog ka dyan. Oo, babantayan ka namin ni Sensei Pam. Sige na, Pros dyan. So ito ay, Kakantahan ka namin ni Chidoko Dayo Moko Kendayo. nawala naman yan. Nawala ka na. Ano-san? Again, Nichigetsu ka sui moko kindayo. Moko Kendayo. Moko Kindoyo. Oh, Frost dyan, kanta. Pros Ang dyan. putang ko eh. Okay. Ay, gising pa siya, ma'am. Nakalimutan niya daw. Pagtapos nito ha, JM, turuan mo si Pros dyan sa kanta ha. Ma'am, ikaw po yung nawawala, ma'am. Malaki na yun, ma'am eh. Okay, so number 3 na Let's see. tayo. Number 3, Ototoi no ban Kyoji kara. You, Ikara, Ano 11? ni, Ichiji, Ju, Ijo, Joichi. Ijo, Joichi. Juichi, Joichiji made benkyou shimashita. Ay, so, Ototoi, ano yung Ototoi? Day before yesterday. for tomorrow. Asate yon, asate, the day after tomorrow. So, mag-study daw siya, benkyou shimasu. Mag-study siya, kyoji kara. 9 to 11. Joichi made. 9 to 11. Okay, number 4, may asa nanji ni okimasu. Okimasu, ano yung okimasu?
Wake up. Wake up? Yes. May Wake asa. up. Ano yung may asa? Wake up. Tama, ano eh. Ang may asa ay every morning. Okay. So, every morning, what time? Nanji, what time? What time do you wake up? So, yun yung tanong sa number 4. Tapos number 5, asate wa nichiyobi desu. Ano yung asate ulit? Asate. The day after Asa si After ate. tomorrow. After tomorrow. after Yesterday. tomorrow. The day after tomorrow. The day after tomorrow. The day Okay. after tomorrow. So, yung sagot niya ay nichiyobi. So, yung the day after tomorrow ay Sunday. So, yung gagamitin ay hatarakimasen. Bakit hatarakimasen? Negative to masen. Kasi wala siyang work. Nichiyobi, wala siyang work. Kaya yung gagamitin, hatarakimasen. Okay, so next here, ototoy yasumimashita. Yung sagot, hi, yasumimashita. So, ang ototoy, the day before yesterday, is yasume, day off. So, yung sagot mo, yes, yasumimashita. For number 2, nichiyobi, hatarakimasu ka? Pag Sunday, nabo daw kay work, hatarakimasu. Yung sagot niya ay, ano to, minasan? Iye. 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 Iye, hatarakimasen. Wala siya'y work. Hatarakimasen. Hatarakimasen. No work pag nichiyobi. Ano yung nichiyobi? Linggo. Linggo. Okay, very good. Number 3, ano to? Read. Sukuno. Kino. Kino. Ino. Kino. Ano yung kino? Yesterday. Yesterday yung kino. Kino benkyou shimashita ka? Nag-study ka pag yesterday. Tapos yung answer? Iye. Iye. Ne. Benkyou. Na. Bingyo. Benkyou shimasen deshita. Bakit shimasen? Kasi wala siya nag-study gahapon. Kay iye man yung answer, so wala. How about number 4 for our last number? Ano wala tol? Ma'am, nawala. Wait, minasan. Morning. Ano daw? Itsigitsuka soy moku kindao yo. Wow, very good na, JM. No. Nichikitsuka soy mo kendayo. Kaya pala umuulan eh. Okay, nakita niyo na yung slides ko, guys. Ano ma'am? Wala pa, Loading. ma'am. Loading ma'am. Ito, Loading ma'am. Awanin pa rin po. Awanta kwartam. Awanin, erap. Diyos ko, wala pa naman gugibayad na kwartaan eh. Undang na Sabi ko yung nagbayad. Magbayad pa ka. minasan, Hi. nakita niyo na? Hi. Ay.
Okay, so we will proceed to number 4. Ano to, minasan? Anasan, alam mo na to, Ana. Daigaku. Daigaku. Okay. Basahin, Daigaku. Daigaku wa Sanji ko. Ay, Ni. Sanji ni. Sanji ni. O. Daigaku wa Uwa. Sanji. Uwa. Umwarimasu ka. Uwarimasu ka. Okay, ano yung Daigaku? School. University. University. So, ano yung uwarimasu? Uwarimasu. Finished. Yes, very good. So, matapos ang klase sa university, anong oras? +3. Okay, Sanji. Sanji. Very good. So, ano nga to, minasan? Suno. Hugaku. Kino. Ay, Kino. Kino Ano ga. yung kino? Yesterday. Yesterday. Very good. Yesterday. Ito, benkyo. Ano yung benkyo? Bangko. Ay, Study. Mag-study ka. Yung bangko ay genko. Bangko. Genkoen. Yung gakko, ano yung gakko? School. Ay, Yes. School, tama. Ato, ano to? Ano? Nichi. Nichiyobi. 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 Ano yung nichiyobi? Linggo. Linggo, very good. Hataraki. Hatarakimasu. Ano yung hatarakimasu? Matapos. Work. Ang matapos ay uwarimasu. Again, ang matapos. Natatawa ko sa tawa ni JM eh. At uwarimasu ay matapos. Hatarakimasu, work. Ano naman yung yasumimasu? Yasumimasu. Hi. Yasumimasu ay break time, day off, or holiday. Diba Yasumi yun, ma'am? Yes, Yasumi. Yasumimasu. Okay po. Nilagyan lang siya ng mas para magiging verb. Yasumimasu. Tapos, ano naman to? Konban. Konban is evening. Konban, evening. Ito, Asate. asate. Ano naman to? Nichi yobi. Nichiyobi. Okay, ito. May asa. Ano yung may asa? Ngayon. Every morning. Every morning. Ima yun, ima. Yes, ima ang ngayon or now. Ano yung ito? Nanji. Ano yung nanji? What time? Yes, very good. What time? Nox. How about this one? Mainichi. Ano yung mainichi? Every day. Mainichi, every day. May asa. Every morning. Okay. Kino. Ano yung kino? Every day.
Yesterday. Ang everyday kay Mainichi. Ang every morning may asa. How about this one? Hatara, Hindi ko makita yung araw, ma'am. Atarai. Ataray. hatarakimasu. Atarakimas. Ano yung hatarakimasu? Tara na. Break time. Work. Oo. Work yun. Ang break time kay Yes, me. Yes, Yasumi. Thank you, Ana-san. Yasumi ang break time. Ano naman yung benkyo? Ayan na naman tayo sa Benkyo. Thank you. Dito yun, Benkyo. kanina. Kalimutan kung saan ko nalagay. Benkyo. Study. Study. JM-san, benkyo shimasho. Mag-study tayo. Nihongo. Nihongo, benkyo shimasu. Okay, ano nga ulit yung hatarakimasu? Tara. Work. Very good work. Ano yung asate? Today, tomorrow. The day after tomorrow. Ototoy. Sensei. Tomorrow. The day after tomorrow. Minasan. Sensei Pam. Minasan. Where are Jadi- you? Naririnig niyo na pa ako? Hi. Oh, Hi. Grabe talaga yung signal. Ano yung hatarakimasu? the day after tomorrow. Hatarakimasu? Work. Work. Yes, work. Asate? The day after Day tomorrow. after tomorrow. Okay, very good. Ang daigaku? University. Hi, very good. Ang gaku? School. School. Ang kyoshitsu? Kyoshitsu? Classroom. Ano yung kaisha? Aisha. Company. Ano naman yung okitsuke? Conference room. Hindi. Hindi. Cafeteria. Hindi. Ano yun? Reception desk. Reception desk Reception ha? desk pala. Okitsuke. How about the kaigishatsu? Yan yung conference. Conference room. Yes. Shokudo. Sikudo. Office. Hindi. Ay, hindi pala karinderya. Yes, karinderya. Jimosho. Office. Yes, yan yung office. How about oterai? TR. Yeah. CR, very good. Ano yung marami pa tayong need i-ano ipa-remember sa inyo. Ano nga yung gomen? So, sorry. Yes, gomen asai or gomen. Ano naman yung kudasai? Stop. Kudasai, Yung team. Sorry din yan, ma'am, di ba? please yan. Kudasai. Kudasai, Please. please. Ano naman yung sumimasen? Excuse me. Yes. Ano naman yung onamaiwa? Mauna ka. Uy, tinanong ito ni Sensei Miki talaga. Kayo talaga. Onamaiwa, what is your name? Wala, yun pa naman ata yung madalas mga Oo nga, kalaki lang dyan tani. Onamaiwa, what is your name? Ana des. Yes, very good. Nansai desu ka? Roku, ay San Roku. Okay. Kyo wa nanyobi desu ka? Kyo is today. Nanyobi, what day of the week na?
Karon unsa man taron? Ano ba yun? Wednesday ngayon eh. Hi. So ano So, ano Suyubi. Soyubi? Wednesday. Soyubi? Tuesday pa man ta. Ay, Tuesday pa Tuesday. data. Uyubi. Kayubi. Kayobi. Nagmamadali Okay. man ako sa araw, ma'am. Uy, So alas again, 10 pa man. tatanungin kayo ni Sensei Miki, Kyowa nanyobi desu ka? Yubi. Kyowa Soyubi. Kyowa kayobi desu. Kayubi desu. Suyobi is Wednesday. Wednesday. So again, nansai desu ka? Cross Jansan. Ha? Nansai desu ka? Sanjo... Okay. Sanjokin yata. Tanjokyu 39? Hindi. 40 na yata yun, ma'am. Oo, sa di ay. San? Sanjo... Sanjusan pala. Sanjo, 33. Okay. So, how about JM San? Una Maiwa? J Mardis. Okay. Ana San? Nanji desu ka? Nanji. 10. Ano ba yung 10? Ma'am. Jo. Ichi? Yes. Joji? Joji desu. Okay. So, uwarimashou. We will finish this one. Let's finish our class today. Minasan, Yani sensei. minasan, at mataashita. 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 See you tomorrow. Ja is goodbye or bye-bye. Jane. And see you tomorrow, ha? Duwi kayo mo manood ay. Kalaki lang oh. Sige mo ka-late. Karon sa din yung oras inyong kuan out. Alas 5, ma'am. Ano, ma'am? Work? Oo niya, si Pros dyan, manangit pa mukhaon. Ikaw talaga, Pros dyan. Atik-atik ka ha. Sige, Sige, okay. sige naman na itong TikTok, ma'am, no? Oo, di lagi mo sita ng TikTok. Okay, Sige, Good minasa. night, everyone. Uyasumimasu. Uyasumimasu. Good night. Ay, Bye.